Radio Télé Lafwa. Soyez toujours branchés. La innovation de votre audiovisuel. Radio Télé Lafwa. Soyez toujours branchés. Anniversaire Radio Télé Lafwa. Année ça, pral célébrer yon l'autre gens. Même jour date anniversaire frère Bénédicte, samedi 11 février 2023. À partir de 7h PM, dans plat Deutsche Park, 1132, Hempstead Turnpike Franklin, 11010, Square, New York. Et pour célébrer un grand pop ce double anniversaire, sur le plateau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la formation Vibe. Ambiance, joie seront au rendez-vous avec la formation Vibe. La bande à Michael Guiran. Artistes invités, Pasteur Rossini Deronette, Jean-Mathieu, Wilkinson Théodore, Acti Blanc, Nec TikTok là. Oui, j'entendais là, Tiblan à plat, en chair et en zo. Jean-Frère Bénédicte donne dans la prière. Ou pas capable de faire ça, pral gen plaisir. Donation $100. Ensemble, nous pral souhaiter Radio Télé Lafwa, Radio Panois, avec Frère Bénédicte, joyeux anniversaire.
Allrich. Welcome to the Jojo Allrich Show. Once again, we're live on Facebook and YouTube. Yes, and welcome to the new year 2023. Yay! I said yeah because not everybody made it. Okay, some of us didn't make it. So, one that made it, we just want to say amen, hallelujah. We did it. I mean, we end the year. We transfer into 2023. So, we here. Thank you, God. Because 2022 was really, it was tough. Yeah, it was tough, but we managed to, cross over. Thank you. Anyway, what we have in the show for you today, awesome show. With today's topic, how to set up, if you want to set up like a thrift shop, because a lot of people love going to thrift shop, but they never really know how to set it up. What is the process? What does it take? So I bring all the document, and I'm walking you through to show you, how to set it up. What's the procedure? What do you need, okay, to open up a beautiful thrift shop, like mine, Jolie Jojo variety store and a thrift shop, right? Okay, so how to open one if you're looking to, because like I said, a lot of people love to go to thrift shop, but you can open one too, because and I'll tell you the reason why. Okay, let me translate. Ok, salut tout le monde, moi c'est Jojo Allrich, bienvenue dans Jojo Allrich Show. Bon, comme tu as dit, moi merci Dieu de ce que nous traversons l'année ça 2023, parce que c'est pas tout le monde qui a une chance pour traverser, parce que y a plus le monde tout qui est mort. So avec ça, nous-mêmes qui vivons, n'a pas bon Dieu grâce là, ok? So n'a pas bon Dieu grâce là, merci. Bon, jeudi, show jeudi, topic là, c'est how to open up a thrift shop. Qui j'ai pour capable d'ouvrir un thrift shop, parce que je connais grand pile monde qui remet aller dans ce store yo. Ok, il remet aller dans ce store parce que store ça yo, il y a pas quelque chose qui est très exotique, ok, bagay qui unique, bagay par l'autre côté, nice. So, un pile monde remet aller ça. But peut-être tu pas jamais une idée comment pour ouvrir un. Je dis amine avec ce qu'il y a comment pour ouvrir un thrift shop. OK? Qui ça a besoin, qui document besoin, toutes choses ça yo. Et puis, pour capable ouvrir un thrift shop, parce que c'est pas justement ouvrir comme ça, parce que c'est son process lié. It's a process. Et puis, il faut une licence tout. So, je viens avec toute bonne information ça yo pour nous. OK? So, nous allons propose, nous allons retourner back à tout à l'heure. OK. Okay, we're back. For those of you who are just tuning in, I'm Jojo Allrich. Welcome to the Jojo Allrich Show. We're live on Facebook and YouTube. Yes, every Wednesday around this time, we're live. So please, share the show. Share the show if you like it, like it. And also, very important, subscribe, because my goal is to have a million, for this station to have a million subscription. Yes, a million, right? This is my goal, for this station. So please, subscribe. If you never subscribe, subscribe to the station. Thank you. Now, with today's topic, I was talking about those of you who's looking for a business, or maybe those of you who love to go shopping at thrift shop, but you always go shopping. But how about opening up your own thrift shop? Okay, because it's like I said, it's a process to go through to open up a thrift shop.
So today I want to share with you. It's called, first of all, when you open up a thrift shop, you need what is it's called the second-hand dealer general license. I want a picture. It's called excuse me. Yes. Okay. Yes. Yeah, I want a shot in this, please. Come. I want a shot. Yeah. So it's called the second hand dealer general license. Okay. And the business name. Have the business name there, and also the business address, and also the license number. Also the, yeah. And the license number, okay? You have to have a license number, and also they give you like an expiration, date on it. And they also have like, for complaint or, contact 311, New York City Gov. That, okay, yes, okay. Yeah, I'll put it there so you see it. Okay. I know with the plastic. Oh, okay, okay. Okay. Yeah, the second hand, yeah, dealer general license. And right in the bottom here, there's it's kind of, yeah, put it clear. Okay, there's the license number, and see, they have to make it a little clear. Okay, perfect. Yeah, that's good. Yeah. All right. So you see, it says New York City. This is my license. This is the license for Jolie Jojo Variety Store. Thank you for that. Yes. So, basically, you have to have a license, and then with the license, what it is, you have to go, either you could do it online, or you could go. There's an office in Queens. There's an office in Manhattan. You go there, you fill the application. With the application, it depends on the. Thank you. It depends on the year. Like 2022, there was that even year, so that means it was less in terms of paying to get the license. Yeah, it was less money. So now we in 2023, it's going to be more. It's going to be more money, to apply for the license. This is how they do it. I don't know why, but this is how they do it. So I was lucky, when I got in. Okay. So, and then also they do your fingerprint. Yes. They take fingerprint. They have to do your fingerprint, because with the fingerprint, they do like a background check with that. So they do that. And then, and then from there, once they give you the license, once you receive the license, in the mail, because, oh, first of all, you cannot open up the business. You cannot be selling. No, you have to have the license first before you do anything. In the meanwhile, you could plan. Okay, you could be, fixing the place, planning everything, but you cannot open the door. You can't open the door and be selling. No. You could get a fine, for that, or maybe they won't even give you the license. Okay, so you have to be very careful with that. So those are the procedure, with that. And then once you receive the license, like in the back of the license, there's a PIN number. There's a PIN number that they give you, right? For the PIN number they give you, so you have to go online now, registered. Yes, you have to go online and register the PIN number, okay, with the New York City. So you have to do that, because like when it's time for you to re-register your license, okay, so you're already in the system. So it shouldn't really take that long, to do it. Now, how long does it take for them to give you your license? If you're starting from scratch, it could take anywhere from 1 to 2 months if you're starting from scratch. Yes. But if you're purchasing an existing business that's already there, it should take you like maybe 2 weeks, 2 to 3 weeks. That's it. Yeah, that's what. But with me, because I purchased the business was already there since like 7 years, so it was already established. It had customers, already, so it was an established, business, and it had all the other merchandise, in there. It had all the merchandise in there. So it was much easier for me. And I think I was lucky too, because you don't usually find like a well-established business, thrift shop, for sale. You don't. So there was my luck. there was my luck. So right there, within 1 month, like I said, I knew about it in 1 month last year, July, and then within 1 month I closed the deal, because like they said in Creole, pied picout prend devant. Maybe could put the bus. So that's what I did. Okay. Yep. Yeah. So we did that. So like I said, the first one is what?
you apply for your license, and once you get it, this is a second-hand dealer general license. With the second-hand a dealer, yes, I'm a dealer. My shop is a dealer. See, a lot of people don't know that. I'm a dealer. That means I have access to all the factories, to all the warehouse, whatever. I have a dealer license. This is what I have. Because sometimes when people hear just thrift shop, they thinking that, oh, just, secondhand, used things, used clothes. No, no, no. I have a dealer license, to do my business, okay? So I sell new and used, clothing. It's new and used. So it's not just like they said, people think, it's only pepper. No, 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 it's not only pepper. Yeah, I sell, new things, there too. Okay, so very important, and I bought that to kind of show you. Yes. Oh, here's some of the other documents with the new. Okay, with the new, and you say you also have to post it. You see, you have to post it. See, we sell new and used items, new and used. You have to post it because when somebody come into the shop, they want to know what they're buying. Is it new or is it used? So you have to post that. Very important. Otherwise, we do have inspector that comes to the shop. They come like 2 or 3 times, for the year. So when they come, if this is not posted, then you could get a ticket. Okay, you could get a ticket, for that. All these things. And then another thing too, very important, the store policy. With the store policy that says what? No returns accepted. No return accepted. All sales are final. No refund or exchange. Yeah. So these are the things you have to post it. And then with the credit card itself, we have credit card. We accept American Express, Visa. I mean all these other credit cards, right? So with the merchant, some of the merchant they charge a little fee. So whatever it is, you have to post that too. I mean, so many things you've got to be posted. Otherwise, when the inspector comes, to the shop and those things are not posted, right there, they could write you a ticket. Yeah. So this is the business for the thrift shop. Let me translate it. Mais comme tu as dit, bon, grand pile monde parfois qui remet à l'acheter dans thrift shop. Oh, il y aurait un thrift shop. Mais ça qui passe, peut-être tu n'as jamais pensé pour y ta comment dire. Pour y ta gagner un thrift shop parce que toujours pensé pas capable, toujours pensé pas capable, toujours pensé besoin yo pas capable de faire exactement. So je dis à m'a expliquer nous, OK, parce que moi connais grand pile dans nous même par exemple, nous on paquet on dans choses là nous quel que soit nous doit gagner furniture, OK, nous gagne meubles, nous grand pile meubles là nous grand pile bagay nous pas besoin là nous pile bagay bon de fois même là c'est la quantité tellement bourré nous obligé c'est dans storage. C'est storage nous obligé à louer pour nous capable mettre extra choses nous gain la caillou comprendre. So et puis pendant ce temps chaque mois le mois on a payé un storage pendant ce temps nous pas même utiliser choses nous mettre dans storage yo. So comme je dis on fait capable utiliser try, be smart. Donc pour mettre barre on paye 300-400 $ pour un storage et puis que faire non pas jamais utiliser choses ou que le storage. Autant ça préférer que ou appliquer pour une licence, un thrift shop, license ou appliquer pour l'application, ou payer pour application. Comme on dit, ça dépend de l'année parce que là que tu as appliqué pour pas en 2022, puis il y a tes PPT parce que c'est comme ça il fait even year, even odd and even. So année 2022 c'était even year l'été so puis il y a tes PPT donc on y a année ça 2023 c'est odd year so even il y a les plus gros plus gros OK so nous devons appliquer pour lui et puis là que nous appliquer pour lui comme dit une application il y a adresse la Queens dans South Queens il y a qui est Manhattan et on doit faire online tout et puis encore et puis là que vous appliquez pour l'IA il fingerprint tout OK un point tout bah ça faut vous faire lui parce que vous fait un background check y a donné et nous même qui t'a gagné un record si que nous avons un record pas de problème parce que depuis nous expliquer pour que ça ne gagne un record parce que réellement si tu as besoin aider mon si tu c'est un business personnel si tu as voulu aider
OK, des pour expliquer, OK, pour qu'ils sortent un record là, bah ça yo, y a pas des pour expliquer. Parce que depuis vous voyez on lettre ba yo et puis y a voyé ba avocat yo bah ça yo et puis depuis ou expliquer yo, et puis avec ça on doit dire que 95% il prend ça en considération, il prend en considération pour une bonne licence là parce que il t'a remis on gagne propre business pas parce que les que ou gagne business pas ou les ça va payer taxe ou doit prendre monde pour travailler dans business là c'est plus travail à créer pour payer so bon so yo encouragé so et puis ça me dit tout et puis c'est que quand il y a le que au fin de store c'est tout bagage ça yo OK c'est tout bagage ça yo moi même l'homme t'ai acheté stop maintenant il était déjà établi il était déjà là déjà depuis 7 ans il était là so, ça veut dire il est bien établi il est toute clientèle il est tout traité so justement venu il a dit dans l'aspect de un mois il était parlé de lui-même il a regardé livré m'chita fait assess li, OK, me fait analyser tout bail ça, me garder budget, puis me garder cash flow li qu'elle a donné et puis ça permet de faire décision et puis within 1 month, OK, moi get a close deal là parce que c'est pas closé puis c'est comme ça l'autre monte gain pas tout quand on dit que pied coûte pied coûte prend devant. Yeah, pied coûte prend devant so en American, on dit the early bird, OK, catch the worm. Ça veut dire, l'oiseau qui lève plus bonheur, c'est lui-même qui prend, pas qu'on est worm, right? OK, the tail or whatever. Yeah, so l'oiseau qui lève plus bonheur, c'est lui-même qui joue une terre. So, puis coûte, prend devant. OK, so in 1 month, they get to close the deal. Because moi, business, je toujours aimé business, OK? Je toujours aimé business depuis à l'âge de 16 ans. Depuis à l'âge, premier business, c'était Mary Kay. À 16 ans, à 16 ans, j'étais au collège, et puis, il a parlé moi de, Mary Kay, ça c'est skincare, like, cosmétique, and things like that. À 16 ans, là, ça m'a cosmétique, maquillage, nothing like that, mais quand rien de, facial, so, men et dames dans la caille, moi. C'était pas moi, men et dames dans la caille, moi, bah, ça, et puis les parents, après tout make-up, tout bah, c'est tout obligé d'expliquer. C'est pas justement make-up seulement, mais c'est un skincare, plus encore c'est un business lié, c'est une opportunité liée. Parce que grand peu de monde qui pas comprendre, ok, business opportunity. Grand peu de monde qui pas comprendre. Donc moi-même, chance pour moi, I don't know, c'est dans ça me la moi depuis tout jeune, toujours gagnant, quand on dit la quand third eyes, quand on troisième yeux, quand on depuis son opportunité liée, moi well clear, moi well clear. Et ni moi pas jamais allé là, like a business school, moi jamais allé dans business school, but papa moi c'était un homme de business c'était et puis qui était très très succès parce que depuis que je t'appelais moi-même, pas jamais été ouais papa moi donc, elle travaille pour moi, maman. D'ailleurs, maman n'a jamais travaillé la ville, il n'a pas jamais travaillé la ville. Parce que c'est papa qui a un business et puis papa m'occupait de toutes choses. So, maman n'a pas besoin de travail. C'est occuper de Simonio parce qu'on connaît. Wow. Parce que nous, c'était censé 12, 12. So, avec ça, nous t'en pile. But papa, moi, vraiment vrai, c'est ton businessman qui est très succès. So, depuis me lever, c'est comme ça, moi, ouais. Papa me business, so moi-même peut-être pas, je jamais apprendre business, but depuis me lever, c'est business. Toujours dans business, I don't know. But pour monde qui pas, connaît moi, nous connaît que moi sorti dans famille de infirmières. Il y a 22 infirmières dans la famille. Moi-même, peut-être pas tout connais background. Moi, c'est infirmière, mais toujours aimé business. Toujours aimé business. So, quand il y a à cause de business, ça, OK? So, le business, ça, même si ça a les business côté storefront, ça, son business upfront. Mais quand même, toujours qu'on a fait l'autre business, tout, networking, toujours aimé tout business, ça. Et puis, quand il business, bon, moi, son business woman. C'est ça, je suis capable de dire, son business. Woman and things like that. So c'est ça mieux. I love business. Moi, je parler avec moi, moi, interact, moi. Et puis, moi, j'aime un business côté que, on utilise, ou pas, comme c'est pas business, comme c'est pas un produit, ou vendre, mais c'est cerveau que on utiliser, pour aller, ou expliquer. So I love that. So, je suis capable de faire tous les deux. So, comme on dit, ça, c'est donc pas, je suis capable de faire tous les deux. So it doesn't matter. Par exemple, business qui a un produit là-dedans, naturel, produits organiques, so moi mes produits pour
pour santé, yes. Spécialisé dans ça, produit pour santé, produit pour skincare, produit pour beauté, you know, tout ça. I love it, moi, même, parce que me servent avec eux, ils font du bien, so avec ça, moi, mais les combats qu'ils font bien, et puis, moi, me parler de lui-même. Peut-être tu es capable d'aider un monde, tout. Il y a des gens qui, you know, yeah, parce que il y a des gens qui gagnent. Ok, thank you. Yeah, ok, thank you. Parce que il y a des gens qui, parce que il y a des gens qui gagnent peut-être. Parce que il y a des gens peut-être qui sont capables de gagner, bouton, tache la figure, ou peut-être il y a des gens qui ne passent jamais, quand tu fais ça, nettoyage, nettoyage facial, il y a des gens qui ne passent jamais fait facial. Mais moi, je fais facial, I love it. Moi, je fais facial, I love that, ok? So, but tout ça, il y a dans le store, ok? Comme dit, il y a une variété store, moi, c'est une variété store avec un thrift shop. Donc, c'est deux stores censés moi gagner là. C'est une variété, donc une variété store plus and a thrift shop. So c'est bien deux, ok? C'est deux business moi gagner en bas un seul, étage. So I love it. It's really fun. Et puis les cocons en thrift shop tout, il très thérapeutique, ok? C'est une sorte de thérapie liée. Quand pile monde, même les étrangers, blancs, noirs, viennent. Bon, dernière chose là. Moi, je suis en dame, il sorti tout près, Ukraine, right? So, tout le temps, la vini dans le shop là, tout le temps. Et puis, hier, elle vini dans le shop là, but moi, il était pour moi avec lui, dans le shop là, right? Et puis, il était comme ça. Et puis, il dit, can I tell you something? Est-ce que je suis capable de dire, je dis, OK, parce que moi, je suis toujours très friendly, avec mon accueil. Parce que quand le customer vient dans le shop là, vous supposez avoir un bon accueil, vous supposez avoir un bon courtoisie, vous supposez faire ça. Parce que c'est ça qui fait mon retour encore. Grand peu de monde qui ne connaît pas ça, il toujours passé long monde vient dans le shop, parce que c'est mettre shop, il parler avec les clients, n'importe gens, ici. Pour ces figures, vous venez acheter, non. Et pourtant, c'est tellement courtoisie. Les gens viennent, les gens aiment venir. Oh my God, ça toute nation, ils aiment venir. Oh my God, she's so nice. Non, parce que c'est comme ça business supposé faire, vous comprenez? Yeah, vous supposez, vous supposez, comment dire, vous supposez une courtoisie, vous supposez faire psychologie avec ça, le monde vini, vous comprenez? Ou bien un accueil, pour recevoir bien, so pour être capable de retourner encore, c'est parce que vous allez de l'autre côté. That's what it is, ok? So, et puis, mon ça encore pas dire, oh my God, don't tell la jolie Jojo, variety store and thrift shop. My God, she's so nice, she's so nice, she's so this, she's so that. But that's the business, c'est comme ça, vous supposez, vous comprenez? Yeah, c'est comme ça. Vous supposez accueillir mon yo. Vous supposez accueillir mon yo. OK? Et vous supposez bien recevoir mon yo. Yeah, c'est ça que vous supposez faire. Yeah. Vous supposez bien recevoir mon yo. Tout pareil ça yo. It's like wow. Parce que les autres, le store, ils viennent acheter. So, ça veut dire les viennent acheter. C'est comme ils viennent porter pour vous. Vous comprenez? C'est supporter, ils supporter business ou. Ou pas qu'à faire mal de vie avec eux. Oh non. C'est le ça pour plus gentil. Quand il y a une gentillesse là, oh my goodness, c'est pour tuer avec gentillesse. Pour être capable de retourner encore. C'est ça que les gens ne peuvent pas comprendre. Ça, c'est même surtout le restaurant, surtout la communauté, l'entrée, le restaurant, au lieu d'acheter là, fait 15 minutes, pas de personne qui passe 20 minutes, 30 minutes. Il va même passer, comment dirais-je, mon cap servir, il va même passer pour venir, pour dire, vous comprenez, right away, pour venir accueillir, ou peut-être, maybe, tu commences avec de l'eau, un peu pain, on va quelconque, vous doit acheter là, peut-être c'est vous-même qui après non. They're not good customer service. C'est pas bon customer service. Non. Pas fait bail ça dans business. Business, on suppose qu'on a une certaine étiquette au Québec dans business. Oh yes. Tout bail ça compter. On suppose une certaine étiquette pour Québec dans business. Ah ben c'est bagay ça. Là vient dans joli Jojo. Oh my God, mon yo pas envie aller. It's like oh my God. Depuis yo vini, yo pas envie aller. L'aime tout ça. Gen moun qui vini, yo la fait une heure de temps, en dedans. Like c'est l'autre boss. It's like yep. So, c'est parce que c'est ça recevoir. Yes, c'est ça recevoir. OK? So, comme je dis, moi, tu as parlé de
qui gens que pour nous-mêmes si vous êtes intéressé gagner un trip shop, OK, on va y arrêter sur oui trip shop qui ça a besoin. Of course vous besoin pour faire l'application, faire l'application pour capable recevoir licence là parce que quand pile monde qui pas connaît si shop c'est il y a une spéciale licence ça les second hand dealer general license. C'est comme ça le donc licence ça libre accès avec toute warehouse, toute factory, quand on doit l'acheter, n'importe bagaille, et surtout et second hand dealer general license, tout. Okay. C'est pas comme on dit, c'est pas chose usée que une vend seulement, moi même vendre choses neuves tout, par exemple, chambre à coucher, salle à manger, salon, tout bagaille ça aussi on a besoin de neuf. So avec ça me catalogue côté capable d'ouvrir, côté capable joindre tout bagaille ça et tout et puis avec bon prix tout. OK? Très très bon prix. So nous va propose et puis on va retourner back à tout à l'heure. OK? Bon, la propose, let's take a pause. Okay, we're back. You're watching the Jojo Allrich show. We're live on Facebook and YouTube. Okay, please share the show and also subscribe. Subscribe to the station because my goal for the station is to have 1 million, subscription. This is my goal, for the station. So please make sure you subscribe. All right. Okay, and also share the show too because today, some of you who just tuning in, we're talking about if you want to open up, how to open up a thrift shop. What does it take? Okay, it takes first you fill the application. You could either do it online or there's places in Queens, Sutphin Queens, or in Manhattan, right? And then once you fill the application, you pay a fee, and it depends on the year. Because when I did mine, the fee was much lower because they go with odd and even. So last year, 2022, there was the even year, so it was lower. The fee was lower. 2023, the fee, it's a little higher, right? So once you fill that, and then also they send you to do your fingerprint. With the fingerprint, what I was saying is that they do check, your background, and even if you have a record. Even if you have a record, the city, what they're looking for, they're looking to see, okay, so if you had a record, a conviction, whatever, they really want to work with you because you want to set up a business. So they want you to be, they want you to be moving. Yes. So they really want to work with you. So, but you would have to write a letter, stating, what happened, blah, 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 all the, well, you explain to them. Once you explain to them, they send it to the lawyer, and then, from there, they make the final decision. But what I'm saying, like, maybe 95% of the cases, they do approve you to get your license, even if you had, a record. They do approve you, okay? So it's really good. They really encourage you to come out there to have, your license, to open up a business, trip shop and things like that. So it's really good. They work with you. And there's so many resources. Yes, they give you information where to, get the resource. With my shop was already in existence since 7 years. So with the 7 years, like everything was, I bought the shop with everything, all the products, all the merchandise, in there. I bought it. And then also with
the clients, the customers that's there because it's been there 7 years. So once the transfer was made, I personally didn't really have to work hard because the business was already established, the products is there, and then the customers is there, the cash flow is there. So, but before I purchased it, those are the things that I saw. Yeah, okay, the business has a cash flow and it's very good and things like that. It could sustain itself. So that was a good opportunity. So right there, I snatch it. I said I did. I snatched it because within 1 month I knew about it and I closed the deal in 1 month. That's just how fast. Because if I didn't, somebody could go and right under me and get it. Because it's not every day that you find a thrift shop that's already established with the customers. It's not every day you find that. So that was like a gold mine. So so that's what I did. Okay. So we were talking about that. Now we come into this part here, which is once you have once you have your license and everything like that, there's something called visiting inspector program. Yes, you do have an inspector that comes, to the shop. Yeah. A lot of people didn't know that. Yes, you do have an inspector. One day when I first started, I saw this big guy. He was about maybe like almost like 6'7", and he was real big, right? And then he came into the shop. I said, gosh, such a giant. Okay, what is this? And then he pulled out his bag. He said he's an inspector. It's like, oh my God, that wasn't my first inspector. And I just got the license, right? Yeah, I just got the license. And then my friend came all the way from Brooklyn, to see the license, talk to me and everything. And I didn't post the license on the wall, but I laminated it. Okay, I laminated it, but I had it in my hand. And this is when the inspector came. So thank God, because it's supposed to be on your wall. But he didn't give me a ticket because he saw that I'm brand new and I have the license in my hand, and everything like that. But I laminated the license and put it on the wall. So what they do, they have a whole checklist. A secondhand, they have a whole checklist. And there's something else they just started too. It's called Lead Online. With the Lead Online, you registered with the police department. Why? Because sometimes, let's say if you're buying jewelry, it's gold. If you're buying gold, diamonds or platinum, whatever, because you do have people that comes, they want to sell you those things, right? And sometimes you don't know where those people get those things, so you really have to be careful. So, and then cell phone too, you have to be careful with cell phone too, right? If you're selling cell phone in the store, you have to register the cell phone with Lead Online. This is the police department, and the reason for that, because me personally, about maybe like 4 years ago, I purchased a cell phone. I went to a shop, Metro, purchased a brand new cell phone, and I went to motor vehicle to get my license plate. And then I saw like maybe like about 6 guys. They were white guys they had beautiful. They were like well dressed. They had black suits on and black coat, and they had gun. Right, that was at the motor vehicle. That was exactly the year, I think 2000. Yeah, 2016. Right. So I said, oh my gosh, now we have security inside motor vehicle. Yeah, I said, oh my God, this is good. The security inside motor vehicle. And I spent almost like 2 hours there, and they were still there, blah, blah, blah. So it was almost time to close, almost 5 o'clock. And I was, getting out because there's 2 doors, right? The first door, second door. So I took my plates and getting out, and all of a sudden they circled me. Yeah, those guys that's been there 2 hours with the guns and everything, they circled me. So when they circled me, it's like, oh my gosh, like, what is it? And then the first question they asked me, the cell phone, that you have, oh, how long you had it? And I just purchased the cell phone, not even a week. Okay, not even a week. I purchased a cell phone, brand new cell phone. And they asked me, oh, the cell phone that you have, how long you had the cell phone? I said, I just purchased the cell phone. And they said, this morning, where were you? What was your route? What did you do? So I remember I waked up in the morning, I went to the library because I did a little research. And then after that, I probably stopped by a store. Then I came to motor vehicle. So that's what I told them. And they checked it. They said, yeah, she's telling the truth. And they asked me for my name, I told them my name. And then they said, do you know so-and-so? But so-and-so it's a guy like Spanish. I said, I don't know, and things like that. And then and then I heard another one said, okay, no, she's not. She don't know nothing. She don't know nothing. She's not the one. And they let me go. All right. So it's like, oh my gosh.
See what it is, the cell phone, your cell phone. See this cell phone that you have, your cell phone. This cell phone here, a lot of time you really have to be careful with your cell phone too. Because, with the satellite, everywhere you go, okay, I mean, everywhere you go, they could trace everywhere, that you go. So what happened to finish with my story, what had happened is that I went to the store, I purchased a brand new, because, brand new cell phone, and then apparently they did not sell me a brand new cell phone. It must have been somebody that purchased the phone before, probably returned it, but whoever was using the phone, whatever they were doing with it, it wasn't, legit, okay? They weren't doing legit. I don't know what they did with this cell phone, whether it was drug or maybe because I don't know. So that cell phone, okay, the telephone company sold me the cell phone, and because it's the number, right? The number, and then now you have the satellite, all these things. So meanwhile, I'm carrying the cell phone. I'm at the motor vehicle, and then all of a sudden, 2 hours, you have those, guys with black suit, black coat with guns, and they're waiting for me, but I never knew they're waiting for me. Here I am. I said, oh my God, this is great, because there's protection now inside motor vehicles, so we safe. And then they were waiting for me. Oh my God, it's unbelievable. So that's why you really have to be careful, with your cell phone. I'm telling you, everywhere you go, when you have cell phone, you're traceable. Okay, you're traceable. So let me trace it. Comme tu as dit, bon, t'es gagné, quelques années de cela, j'ai acheté un cell phone, chose tout neuf. Et puis, pendant que j'allais dans motor vehicle, et puis, je prends, license plate, moi, okay, pour voiture là. Et puis, je vois quelques blancs campés, même s'ils sont en dedans, marcher, descendre, et puis moi-même, je me dis, oh my God, et puis habillé avec un costume noir, et puis il y a des armes, tout le monde a des armes sur eux, je me dis, wow, nous avons pile sécurité en dedans, belle bagaille, pile sécurité, ici là-bas. Et puis, là, je finis prendre plaque, moi, et puis je sorti comme ça, et puis ils ont entouré moi. Et puis ils dit, hold it. Them hold it, et puis moi je campé, et puis je campé quand il y a dit cell phone ça qui là même là. Bah ça yo depuis que l'homme gagne, et puis son bagage à peine si me gagne en semaine. Moi dis en semaine, à peine en semaine me gagne bah ça yo. Et puis yo dit moi qui j'aimerais les moi dit yo. Et puis yo dit moi de matin pour me dire qui côté me qui ça me fait. So me songer le matin me aller dans the library, dans la librairie, m'étais à la librairie, après ça m'étais stop, m'étais passé l'histoire, après ça moi venu dans moteur véhicule, c'est samedi et puis yo checké et puis yo dit puis gon l'autre qui dit oh oui, she's telling the truth, la vérité. Là ça yo. Et puis yo dit moi est-ce que me connais so and so. Mais c'est un garçon yo dit moi et puis non son no payol bah ça me dit pas connais monde comme ça. Et puis yo checké avec bah ça yo dit et puis regardez yo dit non, il pas connait rien. Il pas connait rien. It's like, oh my God, so ça fait me dire, ça nous gagne même nous, cell phone ça, tout côté cell phone, you know, et côté nous parce que à cause de satellite qui gagne là, ok, so tout côté où aller, il enregistre tout comme tout ça, il va tout côté qui côté, tout côté, côté tout bail ça, so well, quand ça me dit so pas gagner pour cacher, hello, parce que moi pas gagner pour me cacher, so c'est ça que fait. I don't, ils me suivent tout bas, ça pas de gagner. Mais si me combat, me cacher tout comme ça tout vite prendre tout ça. Son gros bali, son gros ami. But anyway, comme tu as parlé de inspecteur, okay, like visiting inspector programme. So, tu as parlé leads online que si que soit vendre cell phone. Il faut que m'enregistre tout téléphone avec un département qui est le Leads Online. Leads Online, c'est un département police lié parce que dès que vous avez nos téléphones, c'est tout téléphone, use phone, téléphone deuxième main, faites très très attention parce que sometimes, ou pas qu'on est qui zac, mon ne saute faire avec téléphone là. Ou pas qui zac, mon ne saute faire avec téléphone là, et puis qu'on y a, l'hypothèse téléphone là, ou même pour vendre things like that. C'est ça que là, on enregistre le téléphone là, parce que chaque téléphone a un numéro li, ok, on enregistre li, so on enregistre avec département police, on enregistre. So avec ça, si n'importe bagage si mon n'a te un téléphone avant, si que mon n'a c'est un moniteur tu n'importe bagage donc là, so c'est pas ou même parce que vous comprenez parce que connaît exactement qui le téléphone dans vide dans chapeau, qui le vide dans chapeau.
Exactement. Et puis, qui monte tout, puis le monde n'a vite porter téléphone et tout. Ou pas qu'à prendre comme ça, faut que mon ID li, faut mon ba ou ID li, licence li, et puis faut mon signer tout. So, tout ba, ça, c'est record yo. Ça fait m'a dire nous ça, parce que là, nous gain business ça, c'est pas justement un petit business comme ça, c'est un gros business lié. Parce que la ligue en pile, regulation là-dedans. Mais depuis qu'on est, ou supposé, ou faire à fort droite, so pas gagner pour inquiéter, pas gagner pour worry. Mais c'est encore, c'est un business qui, son cash flow lié. Son cash flow lié. Parce que, quand chaque jour, quand on dit, mon apporte sorti, parce que y a des gens qui payent cash, ok, cash money. Et puis, il y a des gens qui dit, credit card, un debit card. Mais bon, puis le monde qui vient, c'est toujours, c'est cash, je veux payer, tout ça. So, son business qui est très, très, profitable. D'ailleurs, business là, it's like, it's a $8 billion industry. C'est une industrie de 8 billions de dollars. 8 billions de dollars. C'est the thrift shop business. So, c'est ça lié. Et il a grandi toujours. Il a grandi. Et puis, il y a tout côté capable de spécialiser la donnée. Par exemple, on doit spécialiser l'antique. Parce qu'on connaît grand pile monde qui remet antique. Quand pile monde remet antique. On doit spécialiser dans ça, l'antique seulement. On doit spécialiser justement dans meubles usés. Ou doit spécialiser dans justement dans vêtements, dans robe seulement. Ou on doit spécialiser dans vintage, ok, dans vintage. Ah, mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il y a des gens qui spécialisent dans art, ok, dans music and art. Ça dépend que ça que vous voulez faire, ok. On doit go un morceau, de chaque tour, on doit get ça tout. So it's really nice, un bel business lié, un bel business. Et puis ça m'a marqué c'est que grand pile monde qui en pile nation, ça vient faire, ils viennent prendre boîte pour envoyer dans pays yo. Même si nous fait pour envoyer en Haïti, ils envoyer dans pays yo puis pour y a pour mon pays à revendre. OK? So, c'est réellement bon parce que nous fait boîte tout. Nous fait boîte tout, nous chita avec nous et puis ou que dire nous coco qui budget, ok, qui budget. So avec ça nous chita avec vous et puis nous disons exactement, ok, mais ok ça c'est budget et puis mais qui jamais. Pour que doit dire mais like what do you need qui sauve quand si c'est parfum seulement on veut parce que connaît l'histoire il y a parfum au côté ça porter porter parfum nous gain parfum nous gain parfum et puis what else là nous gain parfum ok nous gain parfum fille comme garçon ok. Et puis, nous avons parfum, ou nous avons ici. Jojo, you know what? C'est parfum seulement, mais ok, pas de problème. Après, beaucoup avec, parfum. C'est aussi que c'est ça, on fait, ou qu'on est pris réellement, like a wholesale price. So, je travaille avec vous, ok? Je travaille avec vous. Parce que si c'est boîte, on besoin de faire, of course, je ne vais pas le vendre au retail. So, je suis avec vous. Et puis, pour on prix, wholesale, pour capable même revendre, pour capable faire ça tout. Et peut-être, même si que ou pas ta remis qu'on store, parce que le gon store, qu'on a un overhead for pay rent, tout by ça, qu'on a rent, rent, comment dirais-je, on connaît ça juste, tout rent, très cher. So peut-être on store pas pour tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui est capable afford, c'est pas tout le monde qui est capable de gagner en store, right? So, but peut-être, ou t'as remis, il y a quelques bagailles que, vous voulez vendre, and things like that, ou que tu dit, Jojo, ok, you know what, mettez c'est parfait, parce que parfois, l'église ou seulement. Dans l'église ou seulement, on a un paquet de soeurs, ou un paquet de frais, bah, ça, so, que tu as vendre parfait là-dedans, ok? So, il y a après ça. Et puis, bon, je dois faire là, sans pas gagner licence, ok? Sans pas gagner licence, parce que c'est dans l'église où on va le bailler, ok? So, that's good. You could do that, ou que tu as venir. Et puis, bon, à part de ça, tout, la variété histoire lui-même, quand on dit, il y a un pile paquet de belles petits cadeaux, un paquet de belles petits cadeaux, parfois besoin de cadeaux, pour bailler un monde, par contre, qui s'allie, pas besoin de bailler trop cher, tout. So, là, venir dans joli Jojo variété store, and thrift shop, ok, on a plusieurs choses, on a choisi, pour faire un monde cadeau, qui est très belle, et puis qui pas cher, tout, qui pas cher. Le store joli Jojo, un joli Jojo variety store and thrift shop, luxury for less. Vous pouvez venir ou un bel bagage qui vient bien cher, mais là, arriver dans le store, ok, ou payer, petit bas, petit prix. So, luxury for less, parce que quand on aime un bel bagage, but on pas besoin de payer un prix cher, so c'est peut-être ça, store là, tout. Ok, so that's good. Et puis, deviner avec on, I think I have. Ok, so, on parle pour un break, ok? Nous allons break et puis nous allons retourner back, à tout à l'heure.
Okay, we're back. We're back. You're watching the Jojo Allrich Show. We're live on Facebook, YouTube. Okay, we come on every Wednesday from 4:30 to 5:30. Please, share the link, share the live, and also subscribe to to the station because my goal for the station is to have like 1 million subscription. So please help me reach that goal for the year 2023. Okay, thank you. Comme tu as dit, regardez show Jojo, the Jojo Allrich Show. C'est un show qui paraît chaque mercredi sur Facebook avec YouTube. Et puis le nous, c'est toujours vers 4h30 pour 5h30. S'il te plaît, partagez show et plus encore, comment dirais-je, subscribe, ok? Subscribe, ok? Subscribe, please. So, Josiane, nous t'a parlé de comment un monde qui t'a remis gagner un trip shop. What is the process? Qui procède? Qui comment capable de faire gagner? Parce que un peu de fois, grand monde qui doit penser que c'est très difficile. Mais il pas difficile. C'est justement, on ne doit pas connaître, on ne doit pas de connaissance là, ou qui job pour aller pour gagner une licence, pour capable de gagner un trip shop, ok? C'est justement, comme dit, au monde qui t'a remis plus d'informations de ça, il doit contacter moi là, 347 595 2212. Numéro c'est 347 595 2212. Ok, il doit contacter moi. Jojo, je vais un trip shop. Est-ce que vous êtes capable d'aider moi? Oui, je suis capable d'aider. Ok, je suis capable d'aider. Je suis capable de walk you, through the process. Ok, so that's good. Et puis ça, really, pas égoïste. Parce que quand le monde qui a un business, je ne vais pas jamais montrer à l'autre comment pour gagner un business. Parce que c'est eux-mêmes seulement qui pour gagner. Vous comprenez? Non. Depuis mon business, montrer comment capable de faire that's it. Parce que sinon, tout ta business, ta plus bon communauté, ta plus strong. C'est pour ça moi well. Vous comprenez? Et nous ta plus riche tout. Parce que ce que je fait dernière fois, c'est que nous parlé, pour qui ça, c'est peuple noir qui est plus pauvre. Nous comme ça, yes. So, c'est chose ça me fait dernier. Mon paquet de monde, il y a des gens qui customer qui quand vient tout le temps qui vient acheter dans le shop là, même pas jamais dit yo si me gon show. Et puis moi viens frapper et puis m'ouvrir bail ça yo et puis camper devant portable dit oh je mes compliments. Un peu le monde moi souvent pile bravo mes compliments pour ce que tu fait et dernier mais pour ça tu parler bail ça yo. Et puis moi me camper comme ça parce que me connais pas jamais dit yo me show parce que yeah, parce que client qui vient dans le shop, je ne dis pas si je show. Je suis store, mais jamais, quand je dis, je jamais dit ça, ok? Yeah, je jamais dit ça. So, quand il y a, par contre, je fais tomber sous show, et puis quand il y a dit ça, it's like, oh my God. Okay, so okay, merci, merci. So it was really nice. Et puis, got pile monde, et puis, la WhatsApp, et la Facebook, by ça, pile monde, nice job, Jojo, mes compliments, bravo, and things like that. So it's really nice. It's really nice. M'apprécier ça. So that was good. So, comme tu as dit tout, store, c'est un variété store, lié tout. So, c'est pas justement quand même seulement nous gagnons regardez toutes belles bagages nous gagnons la dernière nous bail pour chevaux nous gars pile bail ça la dernière OK c'est pour venir checker histoire OK nous même cap regarder moi merci tout le monde cap regarder show à Konya moi 19 like nous remaining moi bien content nous remet show mais maman dit nous venir supporter store tout parce que store c'est pour communauté OK moi même comme moi dit 6 mois de cela ou te dit moi Jojo, est-ce qu'on va l'acheter store, est-ce qu'on va penser faire business? Ça me dit non. Parce que store, I'm sorti, c'est une sorte de son cadeau lié, un cadeau, from God. That's what it is. Parce que si tellement tout bagaille, you fait vite. OK, un mois, OK, parlez de store, et puis un mois, et puis dit la get a close, tout copy get a paré, everything. So, c'est un gift, moi, c'est un gift lié. Et puis, c'est store là pour communauté, c'est ça lié, c'est pour communauté. Okay. Par exemple, nous-mêmes, nous pas le marier, nous besoin de meubles, un salon, salle à manger, avec salle à manger, salon, salle à coucher, ok, bedroom set.
tout neuf, ok, tout neuf, quand nous vendons ça tout, parce que nous avons un catalogue chita avec vous, belle bagaille, et puis, ouais, j'ai un prix qui est très, très raisonnable tout. Et puis, encore, bon, nous-mêmes, si nous ne pouvons pas acheter neuf là, nous besoin de bons meubles, parce qu'on connaît un pile bon meuble qui fait avec bon bois. Il pas fait chose ça encore et si que yo fait yo très très extrêmement cher so bah ça yo comprend gain tout parce que histoire li gain renommé pour ça c'est ça fait depuis 7 ans quoi sur 8 ans, on a dit 8 ans qu'on y a, ça a existé. So, mon yo, c'est toujours, yo toujours venu yo toujours venu pour meubles anciens parce que yo connaît meubles ce store c'est justement c'est bon bois OK meubles ça c'est bon bois OK des very good quality by ça parce que dame qui te gen store avant ça OK sont étrangers ni même c'est avec bon bagay li servi so avec ça on connaît mon yo connaît parce que nous fait venir c'est 5 mois seulement gen mon yo connaît yo they know yo connaît renommé store que c'est bon bagay seulement li vend. Et si on bagaille pas bon, il pas vendre. Si on met pas bon, il pas vendre. So c'est ça moi mais so mais c'est que même prestige là tout. Essayer que même prestige là, pour store. So this is it. So moi quand me parler en pile, de how to open a thrift shop qui j'ai pour nous ouvrir un thrift shop. Si nous même qui intéressé, nous pouvons contacter moi dans 347 595 22 12. Et que ça c'est ça. Bon, le bail qui est très important un peu le monde qui connaît un peu le monde dans la communauté qui a un business tout mais si que nous t'es ouvert durant 2020 avec 2021 et le gouvernement a un programme côté que les disposer 400 billions de dollars OK et les ERC employees ERC côté que comme ça c'est pour mettre business là c'est que nous te gain employé nous te gain travailleur et puis le travailleur nous t'a payé avec W2 c'est OK au Québec as a W2 OK so ou qualifié yes ça permet de qualifier puis surtout pas connaître si c'est restaurant te gain si te gain beauté de salon quel que soit au garage quel que soit business ou gagné ou connaît du covid là grand pile bah you un petit peu slow parfois tu dois order marchandises pour store mais service whatever tout bah un petit peu slow so ça permet de qualifier dans partie comme ça mais si tu as un seul employeur ou l'état bah même $15,000 attendez bien oui même $15,000 parce que tu as un seul employeur mais si tu as deux même il est capable de mettre n'importe $30,000 ou capable plus so si tu as 5 même c'est pas parler OK so son spécial programme grand peu le monde c'est pas PPP parce que tu as pas que tu as PPP tu as ERC mais grand peu le monde qui pas de ERC était focus sur PPP OK so ce programme ça les même PPP a fini OK PPP l'on fini un peu le monde get pour comme il fini programme ça les ERC lui-même c'est 400 billions de dollars OK le treasury department disposé pour monde et business people OK monde qui te gain business et puis qui te business ouvri et puis qui te Québec employeur tout OK employees right qui te Québec tout but c'est pas tu pas te payer au concours like off the book no you te payer avec you qualify as a W2 OK W2 so ça veut dire moun ça te recevoir W2 from ni pour contact tout bail ça so depuis c'est ça t'es fait pour qualifier ou gon cob qui là captant nous so nous allons régler tout dans 347 595 22 12 347 595 22 12 so I was talking about the ERC program the it's an IRS program. The Treasury Department, just laid out 400 billions of dollars. Okay, 400 billions of dollars. This is for business owners who had owned their business, who had their business were open during the year 2020 and 2021, and they kept the employees. They had employees there with a W2 employees. So they most likely, and plus they had, let's say you had delay receiving your products, your goods, or whatever. Maybe you own a restaurant, the people had to sit outside, or especially if you own a clinic too, and the patients, they had to wait in the cars. I know that for sure. Yeah. So you qualify, to get, to claim that money. You qualify. So you could reach me at 347-595-2212. That's 347-595-2212. I think this is all that I, have for you. I think this is all that I have for you. And I would say, thank you for watching the show. Thank you for Brother Gary. And I also want to say thank you to my friend, Marilyn Rock. I call her my angel. She hooked me up, with my hair like that. I guess maybe she was tired with the other one.
Mon premier, c'est bon ami. Moi, je dois dire, bon, il plus qu'on amis, qu'on se lié. C'est Marilyn Rock, moi, il est ange. Parce qu'ils sont anges liés, parce que je ne jamais réellement. Et on amis comme ça sont anges liés, il est toujours là pour moi, ok? So, so, je connais s'il était fatigué avec l'autre style là, so, il a dit, Jojo, I got something for you, et puis, here it is. It's really nice. Yep. So, il m'a mis l'autre style qu'on y a, l'autre plus long, it's another style now. So, moi, merci la pile, ok? Moi, merci la pile. Et puis, ma première, c'est, Your Beauty Salon, Marie from Your Beauty Salon, qui est situé là 222 Hempstead, Turnpike. So, nous devons aller là tout pour nous faire cheveux, nous tout, parce qu'il est très bon. Il est très bon, il fait good hair traitement pour cheveux. Ben, c'est parce que mesdames, ils mettent longueur, cheveux, qui là. So, that's good. Et puis, ma première, c'est shoot for the stars, shoot for the star marketing and production. Son production, company, son production company qui là, nous-mêmes qui besoin, nous-mêmes qui business, nous t'arrêtons faire réclame pour business, nous, advertising, or, promotion, pour business là, so, production company, ça là tout. Et même si nous avons besoin de faire choses là, Facebook tout, ok, nous allons faire tout ça pour nous tout, ok. So, quand nous arrivons sur nous, je dis nous merci, thank you. Thank you so much. Et puis nous-mêmes tout qui t'a remis en limousine service tout, ok, nous allons contacter tout parce que nous fait ça tout, ok. Numéro c'est 347 595 22 12. Merci d'être que nous t'avons gardé choix. Moi merci tout le monde qui sur réseau a gardé le tout. Merci. Et puis Happy New Year again. Thank you so much. I love you. Bye bye. Douzième anniversaire Radio Télé Lafwa. Année ça, pral célébrer yon l'autre gens. Même jour date anniversaire frère Bénédicte. Samedi 11 février 2023. À partir de 7h PM, dans Plat Deutsche Park, 1132, Hempstead Turnpike Franklin, 11010, Square, New York. Et pour célébrer un grand pompe ce double anniversaire, sur le plateau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la formation Vibe. Ambiance, joie seront au rendez-vous avec la formation Vibe. La bande à Michael Guirand. Artistes invités, Pasteur Rossini Deronette, Jean-Mathieu, Wilkinson Théodore, Acti Blanc, Nec TikTok là. Là. Oui, j'entendais là. Ti blanc à plat, en chair et en zo. Jean-Frère Bénédicte dans la prière. Ou pas capable de faire ça. Pral gen plaisir. Donation $100. Ensemble, nous pral souhaiter Radio Télé Lafwa, Radio Panois, avec Frère Bénédicte, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. L'innovation de votre audiovisuel. Radio Télé